Alright guys, here today's top stories and out to the world segment. Number 1, let me just give you guys some evidence that no matter who you install as governor, itakuwa ngumu sana Nairobi to change. Here's how pipeline looked after Mcoure cleaned it. This is how it looked like 8 seconds later. Mkiangalia ni pipeline mahali tulitoa uchafu na kuna wale tenants ambao bado wanamwaga takataka chini. Ukiangalia nyumba zote on both sides, kila mtu ameweka makaratasi kwa sababu ya ile uchafu ambayo wanamwaga kutoka juu. Wajua wanamwaga maji, wanamwaga takataka yote kuja kwa barabara. Ukiangalia hapa chini tulifagia, lakini uchafu bado umejaa. Pamba za watoto ndio hizi. Hii ni pampa ya mtoto ambao ni ya kinyesi. Hii ni pampers. Hii ni pampers zingine hapa. So, watu hapa ni watu ambao hawafuati sheria. Na vile ndugu zangu wanasema ni watu wachafu. So, ukiangalia hizi manyumba zote, kila mtu amefunga karatasi kwa balkoni yake. Ukiangalia kule, wamefunga karatasi kwenye balkoni. So, hizo makaratasi wamefunga, wanamwaga takataka kutoka juu kuja kwa barabara. Na mahala hapa haikuwa inapitika, ilikuwa imejaa uchafu zaidi. So tumekuja tunataka tumwage hardcore ili tu backfill mahali tumetoa uchafu, na wale ambao watakuwa wanamwaga takataka, landlords tunaweza kushika landlords wa hii area. Landlords wote wa pipeline tawashika, caretakers na wale tenants wa manyumba za mbele ambao wanamwaga uchafu wote tawashika. And that's why I always say, even if you change the governor, Nairobi can never change unless the people change their mindset. It is not the governor anatupa uchafu, it is not the county officials wanatupa uchafu, it is the residents of Nairobi. Kama hapo pipeline wametoa uchafu kwa barabara na mwingine ananunua mkate anatupa nje, pampers anatupa nje. When the rainfall comes, all the water drainage is blocked. Kutakuwa na flooding and everybody will be singing the governor is not working. Whether the governor is Sonko, Sakaja, Babu Owino, or even whoever's uncle, people will want to blame that person. We need to start taking charge of our own counties and country for that matter so that we can see a change. Change starts with us as individuals. On to the second story of the day. The Omba culture is back and this is why leaders steal from us. Before we even touch on that, just have a look at this video. Wewe Kasamweli kata keki wewe. Kasamweli kata keki. Akate keki Kasamweli. Akate keki. Wewe Kasamweli. Kasamweli. Kata keki wewe Kasamweli kata keki. Kasamweli kata keki. Kasamweli kate. Kasamweli kata keki ndio Kasamweli. Kasamweli kata keki hata hizo. Now that is exactly what happens to the elected leaders or even aspirants in this country. Ukisema unatafuta kiti, what usually happens is everywhere you go, citizens present their problems to you. Nimelala njaa, sina school fee, mheshu tatuacha tu hivo, weka kitu kidogo. This inflates the cost of getting elected. If an MP truly could use 2 million to get to that seat and their salary for the next 5 years is 42 million, it might just reduce the rate of theft. But if that same MP has to use 50 million because of bribing such people ambao wanasema kata keki, ye atarudi ingie serikali na ende akati ile keki kubwa ambayo ndo yako. So this is the problem with the country. Leaders are going there to steal because the math makes no sense. You use 50 million to get elected and then you are paid 42 million for the span of 5 years. So lazima uende upige tenda ya ukora hapa na pale for you to make another 300 million. So the next election cycle, you can give even more money. I mean, it's an endless loop. This has to stop. Third and final story of the day. Just check out what some ill-mannered Kenyan did to a foreigner at Kasarani.
think the law needs to be amended. Wizi ya simu, in fact just petty theft generally, should attract a very harsh crime. It should be almost like defilement. Ukisnatch kibeti ya mama, simu ukiiba, unaenda unapiga 6 years clean. A solid 6 years, not 2 months, not cash bail, not community service, no. Because the rate of crime has gone up. It is so bad. You saw it in the last maandamano. Goons breaking into people's businesses and so on. If we are not careful, this might just become a failed state. At least Middle East, ukiiba simu, mkono inaenda. Ukiiba siku ingine, ile mkono ingine inaenda. Ukiendelea, mguu inaenda. The last ligament to go, munajua ni gani. Maybe that is what we need, ndo tuache hii tabia. But at the end of the day, guys, that's just my opinion. Do let me know your own comments in the comment section below and I'll do my best to read them and to give you a response. And in the event you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula. Hit the subscribe button, you're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.